Hello and welcome to Good Life, the health show with me, Puja. Well, viewers, hair loss can appear in many different ways depending on what's causing it. It can come on suddenly or gradually and affect just your scalp or your whole body. Well, so to discuss on this, we are being joined by Dr. Sudeepta Dutta, consultant cosmetologist from Swagat Hospital. So not to waste any more time, I'll straight away move to her and talk more on the topic which we have taken today. Well, thank you so much, Dr. Sudeepta, for joining to Good Life, the health show. And today, the topic which we have taken is the talk of the town, hair loss. We are going to talk about hair loss, how to keep a healthy hair, what are the treatments, what are the preventions we can take. So at first, if I'd like to ask you, what are the basic things we need to take care of a healthy hair? What would be that? Hello, Puja. It's good to be back. Yes, it is the hot topic right now because there have been instances when people have been suffering from a lot of infections, COVID infection and else during this period. And this is the time when, because of the monsoons also, a lot of people are complaining about hair loss. So it is, of course, a major concern for the people right now. Of course, healthy hair starts from the hygiene of the scalp to the food that we eat. Everything governs how healthy your hair is. So the nutritional status of a person to how your scalp is being kept, how clean the scalp is, that also matters. So yes, hair fall can be hair health can be taken care of, starting from the hair hygiene to the food that we are eating, everything else. Yes. All right. There are a lot of hair problems, doctor. So if we talk about the different hair problems you get through and you get all those consultations in your clinic. So what are those and what are the different types of hair you go through it? Right, Puja. Starting from a lot of people come with dandruff. Dandruff is one of the commonest problems that we face and we treat. Besides that, scalp, there's a condition called seborrheic dermatitis where the scalp is a lot oily. It is always shedding dead cells. Okay. So there might be infection in the scalp. These are the two major skin conditions that we come across. All right. Besides that, doctor. Yes, a doctor will come to that. We have a caller at this point in time. Let's take the call and then we'll proceed with the conversation. Hello. Hi. Hi, namaskar. Hi, namaskar. মই কৈছিলো একচুৱেলি নলবাৰীৰ পৰা মানে হেয়াৰ লছৰ ওপৰত আপোনালোকে কথা পাতি আছে সেইকাৰণে মই মানে জানিব বিচাৰিছিলো মোৰ খুব বেছি চুলি সৰে আৰু এই সময়খিনিত মানে খুব বেছি হৈছে আৰু চুলিৰ যিটো কোৱালিটি এইটো মানে বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে আৰু খুব ড্ৰাই বা কিছু মানে সপ্তাহত দুবাৰ তেল লগাও কিন্তু তাৰ পাছতো মানে খুব বেছিয়ে সৰিছে কিবা সমস্যা বা কিবা বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি হয় প্ৰথমতেটো হ'ল যে আপোনাৰ চুলি হৰা যেটো প্ৰব্লেম হয় চুলি হৰি থাকোতে তেল লগোৱাটো এডভাইজেবল নহয় কিয়কি চুলিখিনি অলৰেডি উইক হৈ আছে আপুনি তেল লগাই পেলাই চুলিৰ ৰুটছ খিনি তাৰ মানে আৰু বেছি কোমল হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ তেল লগোৱাৰ কাৰণে তো হেয়াৰ ফল যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া অইলিংটো আপোনাৰ এডভাইজেবল নহয় অইলৰ মেইন কামটো হ'ল ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে সো আপুনি হট অইল মাসাজ কৰিব পাৰে ওয়ান্স আ উইক কিন্তু হেতুৰে আপোনাৰ হেয়াৰ ফলটো কন্ট্ৰোল হ'ব বুলি ক'ব পৰা নাযাব আপোনাৰ কিছুমান পৰীক্ষা থাকে ব্লাডৰ ইনভেষ্টিগেশনছ কিছুমান থাকে হ'ব পাৰে আপুনি কিবা হৰমোনাল ইমবেলেন্স দি সাফাৰ কৰি আছে যেটো গম পোৱা নাই তো আপোনাৰ আল্ট্ৰাসোনোগ্ৰাফি গাইনেকোলজিক্যাল চেকআপ এটা গোটে ব্লাডৰ ৰুটিন ইনভেষ্টিগেশনছ আপোনাৰ মিনাৰেল এসেসমেন্ট আপোনাৰ বডিত ভিটামিন ই ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে আপোনাৰ তো এই গোটেখিনি এসেসমেন্ট দৰকাৰ তাৰ বাহিৰে চুলি ৰাফ হোৱাৰ কেবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে আপুনি যেটো শ্যাম্পু ইউজ কৰি আছে হেতু হ'ব পাৰে ডিটাৰজেন্ট বেস হয় বা বেছি ড্ৰাইং হয় তো আপোনাৰ কন্ডিশনাৰ এটা লগত ইউজ কৰাটো খুব দৰকাৰ তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ মাল্টি ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস হেখিনি খুব দৰকাৰ আপোনাৰ চুলিৰ শাইন বা আপোনাৰ চুলিৰ যেটো সফটনেস হেতু মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে হেয়াৰ ফলৰ গুটে ফুল এসেসমেন্ট দৰকাৰ তো আপোনাৰ নিউট্ৰিশনাল ষ্টেটাসৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ হৰমোনাল ষ্টেটাসটো জানাটো খুব দৰকাৰ তো যদি এনেকুৱা কিবা আপোনাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটি হৈছে বা আপুনি কিবা হৰু হৰা ইনফেকশন সাফাৰ কৰিছিলে লাষ্ট কেইমাহত তো হেখিনি বস্তু আপুনি এবাৰ এসেস কৰি লোৱাটো দৰকাৰ All right. Yes. Thank you so much for calling at this point in time. And doctor, we have another caller at this point in time. Let's take the call. Hello. Hi, মই মেঘালিয়া কৈছিলো। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। কি ক'লে? আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ডক্টৰ শুনি আছে।
মোৰ মানে চুলিটো খুব সৰে, চুলিটো মানে আঁচৰিবই নোৱাৰো, আৰু আঁচৰিলে গোটেই চুলিবিলাক আধা সৰি যায়, তাৰমানে আকৌ গুৰিবিলাক খুব বিষায়, গুৰিবিলাক বহুত বিষাই থাকে, চুলিৰ গুৰিটো। এনে চুলিটো সৰে, তাৰমানে তেল লগাই থাকো তথাপিও মানে চুলিটো সৰে আৰু খুব মাথাৰ বিষ হৈ থাকে। আচ্ছা, তো হেডেক এক্স্যাক্টলি আপোনাৰ হেয়াৰ ফলৰ লগত কানেক্টেড নহয়, কিন্তু আপোনাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা আপোনাৰ কিবা কাৰণ আছে যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ হেয়াৰ ৰুট ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। তো আপুনি এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই আপোনাৰ স্কেল্পটো ভালকৈ এবাৰ এক্সামিন কৰক। আৰু তাৰ বাহিৰে মই যেনেকৈ ক'লোঁ অলপ আগতে যে তেল লগালে আপোনাৰ হেয়াৰ ফলটো বেছিহে হ'ব। যদি হেয়াৰ ফল হৈ আছে, হেয়াৰ ফল হৈ থকা অৱস্থাত আপুনি তেলটো অকণমান ইউজ নকৰাটো বেটাৰ হ'ব, কিয়কি তেল দি আপোনাৰ হেয়াৰ ৰুটছখিনি আৰু বেছি ছফ্ট হৈ যায়, ইজিলি প্লাকেবল হৈ যায়। তো আপুনি আঁচৰিলে আপোনাৰ সৰিব বা চুলিখিনি কিবা এটা কাৰণত ষ্ট্ৰেছত আছে, সেইকাৰণে তেল সেইখিনি সময়ত লগোৱাটো এডভাইজেবল নহয়। তাৰ বাহিৰে স্কেল্প কণ্ডিশ্যনটো অকণমান চাব লাগিব, হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্কেল্পত কিবা ইনফেকশ্যনো হ'ব পাৰে, যিটো কাৰণে আপুনি কৈছে যে হেয়াৰ ৰুটত পেইন আছে, চুলি গুড়াটো বিষ আছে, তো হেয়াৰ ৰুট ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, আপুনি এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো উচিত হ'ব। All right. I'm sure the viewers who have just called and asked the question must be benefited with the answer just Dr. Sudeepta gave you. All right, doctor, we were talking about the different types of hair problems and different types of hair. One has to know whenever someone comes and visits you. So you have to go through the type of hair, what kind of type of hair, what are the problems, and then you start with the procedure. So on that note, what you will say? The hair, as I said, just like the skin type, our scalp also, some people might have oily scalp and some might have dry scalp. So as I said, dandruff is a very common problem. Some people may not notice that it's not always flaky. The dandruff is not essentially always flaky. If your scalp is dry, then only it comes off in flakes, and it might be visible and that you might be noticing that you have dandruff. But people with oily scalp might also have dandruff. So they should be aware that whenever they scratch their scalp and something is sticking to their nails, they should know that it might be dandruff. So it's necessary for you to keep your scalp clean. As I said, oiling is one thing which can rather than helping, worsen some conditions. As I said, hair fall may be worsened by oiling. Dandruff may also be worsened by oiling, because dandruff as such, medically we believe it to be a fungus, and fungus, as we know, requires moisture to grow. So oil may be acting as a very good base for its growth. So we should be avoiding oiling if we have such problems. All right. So we should be avoiding oiling. So this is one kind of like basic thing, oiling, which is being suggested by everybody, and people have that notion, and they have that notion that putting putting a good oiling massage, so it gives you a healthy hair. But at this point in time, which you have just mentioned, that if you have dandruff and you have to see that your scalp is already oily, so you should not oil it more, isn't it? Right. Very true. As I said, the oil acts as a very good moisturizer. Of course, we can oil our hairs, but say with very gentle massaging, and it can only help moisturize the hair. So we can put it just before bath, let it be there for some time, say 1 to 2 hours, and then wash it off. I won't be advising anybody to keep the oil on overnight. As I said, hair fall can be worsened by oiling, and dandruff also can be worsened by oiling. Seborrheic dermatitis, as I said, the condition where the skin is infected, can also worsen with oiling. So oiling is to be done with advice, and we use, of course, very sparingly, right? All right, there are a lot of products. There are a lot of products available in the market, doctor. So one has to take care about their hair, that which product suits them. And do you also suggest to change the shampoo or the conditioner to the person who is using the same shampoo and conditioner for long? So is changing the shampoo and conditioner suggestible, or what you have to say on this? Yes, as I said, shampoo and conditioner, as I said, if it's suiting you, it's not causing you any problem, then it's good to stick to a product. If the product is good for you, then it will be good for you forever. But then, as I said, of course, we as doctors, we would be advising you to go for sulfate-free, paraben-free shampoos. Of course, there are many available medicated brands which can help, and these shampoos usually do not alter your pH, the pH of the scalp, so it neither becomes too dry nor too oily. So that's advisable. There are regular use shampoos where
we can use the shampoo almost every day. There's another misconception in people that if we shampoo more, we'll have more hair loss. It's not exactly true. The best advice that I would be giving to people is to keep your scalp clean. So if your scalp turns oily every second day, wash it. So it's good. It's advisable to wash it. Take the grime off, take the oil off, take the dead cells off to keep the scalp clean. All right, So if you require to wash every day also, you can go forward. All right, doctor. We'll proceed with the conversation, but right now we'll have to slip into a short break. All right, viewers, we'll slip into a short break, but do come back soon because we have lots more on the other side. Welcome back. You're still watching Good Life, the health show with me, Puja, and we are still joined by Dr. Sudeepta Dutta, a consultant cosmetologist from Swagat Hospital. So, Doctor, coming back to you again, we have a caller at this point in time. Let's take the call. Hello. Hello. আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হয় মই আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছিলো যেটো আজি চুলি সৰাৰ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ এটা অনুষ্ঠান হৈ আছে তো তেনেকুৱা মানে মোৰো হৈছিলে বহুখিনি তেনেকুৱা কিহৰ কাৰণে হৈছে চুলি বহুত মানে সৰে বহুত পাতল হৈ গৈছে বহুতে কয় এইটো পানীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় কিছুমান ধৰক আমি অফিচিয়েলি বহুত ইয়াৰ মানে এচিড তেনেকুৱা থকা যায় এচিডলত থকা যায় তো সেইটো কাৰণে হয় বুলি কৈছে এইটো কেনেকুৱা প্ৰব্লেম তাৰ সলিউশন কি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাই দিব পাৰিব নেকি নকৰাটো মানে হয় হয় হেয়াৰ লস বস্তুটো হ'ল যে আপোনাৰ পানীৰ লগত ৰিলেটেড বুলি এক্স্যাক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰো কিয়কি পানীৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ট্যাঙ্কৰ পৰা যেটো ট্যাঙ্কৰ পৰা ওয়াটাৰ ট্যাঙ্কৰ পৰা পানীটো আহিছে হেতু যদি বহুত লেতেৰা হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ স্ক্যাল্পত ইনফেকশন হ'ব পাৰে কিন্তু হেতুৰে আপোনাৰ চুলি হৰি পেলাই নাইকিয়া হোৱাটো চান্সটো বহুত কম থাকে আপোনাৰ কেবাটাও ইন্ট্ৰিনসিক ৰিজন থাকে ভিতৰুৱা বস্তু থাকে ধৰক আপোনাৰ নিউট্ৰিশনাল ষ্টেটাসটো বহুত দৰকাৰ হেতু আমি জানাটো দৰকাৰ আপুনি আপোনাৰ কিবা ডেফিচিয়েন্সি হৈ আছে নেকি বডিত তাৰ বাহিৰে ধৰক আপোনাৰ কেমা মান বা কেবছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ টাইফয়েড মালেৰিয়া জন্ডিস টাইপৰ কিবা এনেকুৱা বেমাৰ হৈছিলে ডাঙৰ বেমাৰ মেডিকেল কিবা ইলনেস হৈছিলে যত আপোনাৰ বডিটোৱে খুব ষ্ট্ৰেছ পাইছিলে ধৰক কোভিড ইনফেকশনো হ'ব পাৰে কাৰবাৰ তাৰ বাহিৰ পিছতো হেয়াৰ ফল হোৱাটো খুব কমন সেকেন্ড আৰু এটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো হেতু হল হৰমোনাল যেটো আমি হৰমোনাল হেয়াৰ লস বুলি কওঁ হেতু এন্ড্ৰোজেনেটিক এলোপেচিয়া বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ফ্যামিলিয়াল হ'ব পাৰে বস্তুটো হেৰিডিটৰি ঘৰত আছিলে ফ্যামিলিটো আপোনাৰ দেউতাৰ বা আপোনাৰ মাৰ সাইডত কাৰবাৰ খুব হুনকালে চুলি কৰিছিলে তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ যেটো আমি হৰমোনাল হেয়াৰ লস বুলি কওঁ মেইল প্যাটাৰ্ন বলনেস বুলি কোৱা হয় টিপিক্যাল আপোনাৰ ক্ৰাউন বিলাক আগতে পাতল হয় তাৰ পিছত লাহে লাহে আপোনাৰ হেয়াৰ লাইনটো পাতল হয় তাৰ পিছত ক্ৰাউনটো ইনভলভ হয় এখিনিক আমি ক্ৰাউন বুলি কওঁ এইটো লাহেকে গুলকে খালি হৈ যায় তো কেবাটাও হেতু বস্তুৰ ৰিজন থাকে অ্যাসেসমেন্টটো দৰকাৰ আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত লগ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু যদি আপোনাৰ থিনিং হৈছে আপোনাৰ বয়সটো ঠিকে আছে আপোনাৰ বাকি হৰমোনাল খুব বেছি একো অসুবিধা নাই গোটেইখিনি বস্তু কাৰেক্ট কৰিব পৰা যায় আৰু এটো ট্ৰিটেবল হয় তো আপোনাৰ কেবাটাও এনে অলপ দিখলিয়া হয় চুলি ট্ৰিটমেন্ট বিলাক কিন্তু একেবাৰে ট্ৰিটেবল হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ ক্লিনিক সেশনস দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা ক্লিনিক সেশন নোহোৱাকেও আপোনাৰ ঘৰত ভালকে খাবলৈ কিছুমান বস্তু দিয়া হ'ব সাপ্লিমেন্টস দিয়া হ'ব হেখিনি দিও চুলি আহি যায় লগাবলৈ কিছুমান সলিউশনস দিয়া হয় হেখিনি দিও চুলি ঘুৰি আহিব পাৰে হয় All right. Thank you so much for calling at this point in time. And viewers, our numbers are flashed on your television screens. So if you have any queries regarding the topic which we are talking at this point in time, that is hair loss, please call up and ask your question. And Dr. Sudeepta Dutta is with us, and she will possibly give you all the answer. But Doctor, we have another caller at this point in time. Let's take the call. Hello. Yes. Hello, namaskar, ma'am. আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব মই আজি দুবছৰ মানে হ'ল চুলিবোৰ সৰি থাকে তাৰমানে এনে মোৰ থাইৰয়েড আছে কিন্তু মোৰ থাইৰয়েড নৰ্মেল হৈ আছে মই মেডিসিন খাই থাকো বা সুগাৰো কিছু নাই নৰ্মেল আছে কিন্তু চুলিবোৰ সৰিয়ে থাকে আচ্ছা হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্কুলি স্ক্যাল্পৰ কন্ডিশনটো এবাৰ ভালকে চেক কৰিব লাগিব এই দুটা কন্ডিশনৰ বাহিৰেও মানে ডায়াবেটিস বা আপোনাৰ থাইৰয়েডৰ অসুবিধাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ কেবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে চুলি হৰা আপোনাৰ হৰমোনাল ষ্টেটাসটো জানিব লাগিব আপোনাৰ মাহিকিয়াৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি তো হেখিনি জানিব লাগিব ঠিকে আছে তে আপোনাৰ মাল্টিভিটামিন কেবাটাও এনেকুৱা থাকে আপুনি কোনটো ষ্টেজত আছে আপোনাৰ চুলি এতিয়া কিমানখিনি পাতল হৈছে হেতু এবাৰ ভালকে ক্লিনিকত বহি সোৱাটো বেছি দৰকাৰ
আৰু ধৰক আপুনি এনেই নিজে ঘৰত যদি আপুনি বিচাৰিছে তো আপুনি অকমান হাই প্ৰটিন ডায়েট আপোনাৰ বাকি সব যদি ইউৰিক এসিড বা এইখিনি গুটেখিনি নৰমাল আছে তেতিয়া আপুনি অকমান প্ৰটিনটো নিজৰ ডায়েটত বঢ়াব বি কমপ্লেক্স সাপ্লিমেন্টস এইবিলাক মাল্টিভিটামিন বায়োটিন সাপ্লিমেন্টস এইখিনি আপুনি নিজেও আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ভিটামিন ই থাকা সাপ্লিমেন্টস এন্টিঅক্সিডেন্টস বেসিক্যালি আৰু হেয়াৰ ভিটামিনস বুলি ক'লে তাতে কেবাটাও বস্তু থাকে বায়োটিনৰ বাহিৰেও মাল্টিমিনাৰেল বহুতখিনি ভিটামিনস আৰু মিনাৰেলস থাকে হেনুকা ভিটামিনস কিছুমান আছে আপোনাৰ সেইখিনি লৈ থাকিলে আপোনাৰ চুলি নিশ্চয় ঘূৰি আহিব কিন্তু এসেসমেন্টটো এনেকৈ ক'লো মই কোনটো ষ্টেজত আছে আপোনাৰ হেয়াৰ লছটো হেতু চাই পেলাই এডভাইসটো ল'লে খুবেই ভাল কথা আৰু ঘৰত আপুনি এইখিনি বস্তু অলৰেডি লৈ থাকিব পাৰে হয় বি কমপ্লেক্স আৰু All right, absolutely. Thank you so much. Doctor, we have another caller. Let's take the call. Hello. হেল্ল' আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হয় মানে চুলিখিনি মানে ৰঙা হৈ গৈছে এণ্ড ফাটি গৈছে প্ৰব্লেমটো জানিব লাগে আচ্ছা চুলি ৰঙা হোৱা হৈছে হয় চুলি ৰঙা হোৱাটো একচুয়ালি এটা সাইন হয় আপোনাৰ মেল নাৰিশড হেয়াৰৰ মেল নিউট্ৰিশনৰ সাইন হয় আমাৰ যেটো নরমাল হেলদি হেয়ার হয় এটো পিগমেন্টেড হ'ব লাগে কলা হ'ব লাগে শাইনি হ'ব লাগে আৰু যদি ব্ৰেক কৰিছে তো আপোনাৰ এটো মেল নাৰিশড হেয়াৰৰ সিম্পটম হয় এখিনি তো আপোনাৰ মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্টস আপোনাৰ লাগিব হয় অকমান ব্লাডত আপোনাৰ কিছুমান বস্তু এসেসমেন্ট দৰকাৰ এইখিনি ধৰক আপোনাৰ ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এইখিনি গুটেখিনি চাব লাগিব কিমান আছে তেজত গুটেখিনি চাই পেলে আপনি সাপ্লিমেন্টস ললে এইখিনি আপোনাৰ গুটেখিনি পিগমেন্টেশন আকৌ ঘুৰি আহিব আৰু ভাল হৈ যাব আপোনাৰ সেইখিনি হয় এটো ট্ৰিটেবল কন্ডিশন হয় All right. Thank you so much for calling at this point in time. Doctor, we were talking about the causes of hair loss. Now, there must be a lot of causes, and the basic causes would be like if a person has to know that she or he has to immediately go and see a cosmetologist for the hair loss, which is not at all like a soothing at this point in time. So what would be that? What would be the basic causes of hair loss? As I said, Puja, there might be local reasons. The scalp condition, as I said, there might be people might suffer from lice, people might suffer from dandruff, seborrheic dermatitis, scalp infections. Besides that, as I said, the nutritional status, you might have had a recent infection, a recent medical stress that you might have gone through, even mental stress, as I said, that is also important. Gynecological disorders are there. In males, as I said, androgenetic alopecia, the male pattern baldness, that is also hereditary. So there are a number of reasons. So we need to, yes. So it's good to see your doctor, get an assessment done, Absolutely. and all possible investigations done, and then we can plan. Some might need clinic sessions, as I said earlier, and some might not need clinic sessions at all. They can take care of their hair, have the supplements at home, and they will be good to go. Absolutely. People are really concerned about their hair when we talk about hair. So they are really concerned. And if they need a consultation online, so that is also available nowadays because it's COVID time and people usually don't want to go to and visit clinics easily. So if initially they want to have a consultation with you, so is that possible to consult you or online? Yes, Puja. Yes, I'm available at 1mg.com. So they can search for me, Dr. Sudeepta Dutta on 1mg, and they can connect with me. They can book an appointment and I can have a proper online consultation with them. All right. There must be a lot of treatments available in your clinic, doctor, and now we are actually really short of time to have all discussion on that. But if we know, if you want to know about the basic treatments that you do in your clinic when any person comes with their hair problems, so what is that? Right. As I said, the initial stage when it can be treated at home, they may not need clinic sessions at all. We can write a set of supplements, some shampoos, some hair solutions. Hair solutions can be used at home to increase the circulation to the hair roots. So these are easily available, and they can take those for about 6 months to 1 year and see very good results. Besides that, when it is an advanced stage, we tell the patients to come down to the clinic for sessions. We usually start with laser sessions, low-level laser therapy, which is supposed to help the hair circulation. It is also supposed to initiate hair regrowth by
activating the roots which are lying dormant, your hair roots which are not showing any growth. They also respond to this therapy, which is also an FDA approved treatment. So there are no side effects of this light therapy. Besides that, there are several other treatments available at the clinic, like mesotherapy, we have PRP therapy, we have growth factor treatments, and those medical treatments can be very, very beneficial. And in stages where these medical treatments are not working, we can advise surgical treatment, that is hair transplantation, which is of course done by a transplant surgeon. So there are various treatments available, and we can advise as per the stage the patient comes in. All right. So, doctor, are these treatments safe? So, because people have a lot of confusion in their mind about these kind of treatments when we talk about laser or some kind of therapy. So, when they come with a lot of confusions, do you also ease them with their questions, because they have a lot of questions in their mind? So, what suggestions you would like to give them? As I said, Puja, these treatments are Food and Drug Association of America approved. So these are very, very safe, FDA approved treatments, and there are no hormones, there are no hidden steroids that are being used in these treatments. You are at a doctor's clinic, so you are very, very safe in doing these treatments. And these are long-term treatments, so we need to take a lot of care, being regular with the sessions. So these are very safe, very, very safe, and can be done with minimum timings of, say, about 1 to 1.5 hours of visit to the clinic. Absolutely. You don't need to come so any down confusion, they can directly contact you and have their confusions all cleared, isn't it? Thank you so much, Dr. Sudeepta Dutta, for joining to Good Life, the Health Show today, and solving all those queries we just got today. And with this, we have come to the end of the show, viewers. We hope that we were able to answer all your queries in the best possible way. And in our next episode, we will be discussing on some other important health issues. So if you have any queries, do join us next Saturday at 3:30 p.m. live. Till then, stay healthy, stay fit, and keep watching Northeast Live. Goodbye.